Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Videospiel. Heute spielen wir mal das Stanley Parable Ultra Deluxe. Das ist ein wirklich ziemlich interessantes Spiel. Also ihr könnt euch auf jeden Fall auf sehr viele Secrets, vor allem Secrets Endings, sehr viele besondere Sachen einstellen. Es wurde gerade eben, als ich das Spiel gestartet habe, das habe ich jetzt nicht mit aufgenommen, wurden mir auch schon Fragen gestellt, ob ich dieses Spiel schon gespielt habe. Und ja, da wurden mir halt nochmal ein paar Fragen gestellt, bevor ich dieses Spiel starten konnte. Und ihr seht hier schon mit diesem Menü, das ist eigentlich echt cool. Das Spiel hat an sich, ist an sich Englisch, aber ich habe einen deutschen Untertitel eingestellt. Wie ihr seht schon, unser Titel ist Deutsch. Und ja, auf jeden Fall, ich habe das Spiel selber mal bei, jetzt kommt mal eine kleine Werbung für den YouTuber, bei Steph gesehen. Und ich habe nur mal so ein bisschen reingeguckt, habe es nicht ganz angeguckt. Ist schon ein bisschen länger her, das Spiel ist ja schon seit letztem Jahr draußen. Und da gibt es wirklich sehr viele Secrets, interessante Sachen. Und es gibt auf jeden Fall sehr viele Sachen dazu. Ich würde sagen, ich will jetzt nicht viel rumreden. Wir starten jetzt einfach das Video. Und los geht's. Ich glaube, das Spiel ist grandios. The end is never. This is the story of a man named Stanley. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. And then one day, something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened, this complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Okay. Oh, das ist ein bisschen komisch von der Steuerung. Das ist hier ein bisschen, wenn ich jetzt ja ein kleines bisschen zur Seite bewegt, dann slidet ja noch so ein bisschen. Auf jeden Fall, ja. Seht schon, das ist hier ein First-Person-Game. Und das ist sehr interessant. Und wie ihr auch gerade eben schon mitgekriegt habt, das Score, ich komme nicht extra auf jeden Fall. Wie ihr gerade schon gesehen habt, es gibt einen Erzähler und der Erzähler hat jetzt gesagt, dass der dann aufgestanden ist und aus seinem Büro rausgeht. Und das müssen wir jetzt auch gleich noch machen. Aber was ich noch sagen wollte, bevor ich das Spiel gestartet habe, sollte ich sogar die Uhrzeit, die bei mir jetzt im Moment ist, einstellen. Ich weiß nicht, ob das irgendwas Wichtiges für das Spiel ist, aber ich würde einfach sagen, ich gehe mal hier raus. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Ah. Okay, ist offen. Achso, ich glaube, X ist interagieren halt einfach. Was soll ich jetzt sagen? Ey, ist so komplett weiß, also komplett hell. Man sieht gar nichts. Die ganzen Wände noch abgeschlossen. Welches Wochenende? Und ich glaube ja nicht, weil die haben alle ihre PCs angelassen. Ich kann mich noch ducken.
Oh, das ist ja eine sehr interessante Tastenbelegung. X ist interagieren und L2, ich spiele ja hier auf PlayStation, ist hinhocken. Ich bin mir sicher, es gibt irgendeine Tür. Es gibt schon irgendeine Tür, die aufgeht. 4B3. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Oh. Okay, nee. Ich würde sagen, ich gehe erstmal links durch. Ich mache erstmal das, was er mir sagt. Und spiele das erstmal so normal. Und dann kommen wir zu den anderen Sachen. Ja, das hier ist wahrscheinlich der Beat. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Ich habe gar nicht den Untertitel gelesen. Steht da? Broom Closet. Stanley stepped into the broom closet, but there was nothing here, so he turned around and got back on track. Okay. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Oh, hier gibt es auch nochmal zwei. Also ich kann entweder nach unten gehen oder nach oben. Ne, warte mal, was was hier unten ist. Obwohl, nein, was das machen wir noch nicht. Wir gehen nach oben. Ich möchte mir die ganzen Sachen dann erst später gucken. Ich will das mal normal spielen. Yo, der hat hier eine richtige Villa. Because the boss knows that what the boss says goes. If the boss closes, then that's what the boss chooses. Also, um das zusammenzufassen für die, die kein Englisch verstehen. Der Boss hat das Sagen. Und der entscheidet über alles. Denn wir müssen unten in diesem kleinen, langweiligen Büro arbeiten. Finde ich ein bisschen unfair. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this, what dark secret was being held from him. What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number, 2845. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. Yet incredibly, by simply pushing random buttons on the keypad, Stanley happened to input the correct code by sheer luck. Ich hab geraten. He stepped into the newly opened passageway. Oh krass, okay. Das ist kein Horrorspiel. Dann fahr ich einfach mal, kann ich nach oben? Ja, ich kann nur nach unten fahren, ich habe auf oben gedrückt, aber gut. Loading. Descending deeper into the building, Stanley realized he felt a bit peculiar. It was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long. Yeah. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Hier gibt's auch noch was anderes, hier steht Escape. Okay, also wir gucken das andere uns dann erst später an. Also das Spiel ist wirklich sehr interessant, also ich bin jetzt schon sehr gespannt. Da anscheinend ein Knopf, der Licht macht. The lights rose on an enormous room packed with television screens. Das sind wirklich sehr viele Bildschirme. Did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? Okay, also schwer, nämlich wirklich eine sehr krasse Wendung.
Now the monitors jumped. Oh, das sind Kameras und hier, das sind die ganzen Mitarbeiter, der da hat. Okay, das ist krass. The lives of Und bei so einem many stand individuals gefeuert. reduced to images on a screen, and Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing. Welche Nummer war der? Irgendwas mit 400, ne? Oh, ich weiß gar nicht mehr, welche der war. Egal. Ja, irgendwas mit 400, also kann der nicht gefeuert sein. This mind control facility, it was too horrible to believe. It couldn't be true. Had Stanley really been under someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring Ja, immer noch job? beeinflusst, That his wird ja von mir emotions beeinflusst. had been manipulated to accept it blindly? Gott. Stanley. No, So he leid. refused to believe it. He couldn't accept it. His own life in someone else's control? Never! Nein, It was das kann doch nicht unthinkable. sein. Wasn't it? Was it even possible? Nein, Had he das kann truly nicht. spent his entire life utterly blind to the world? Scheint schon. But here was the proof. The heart of the operation. Controls labeled with emotions. Happy, Mind or controls. sad, or content. Offline. Walking, eating, working, all of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. For he would dismantle the controls once and for all. Anscheinend sozusagen die Power aus. Das ist alles, was steht denn da? Mind Control, irgendwas. Keine Ahnung. System Power on, off. Ich frage mich ja, was passiert, wenn jetzt. Also, ich würde gerne natürlich aufdrücken, aber auch gleich. Also, das sehen als wenn ich umgedrückt. Oh, Stanley, you didn't just activate the controls, did you? After they kept you enslaved all these years, you go and you try to take control of the machine for yourself. Is that what you wanted? Control? Oh, Stanley, I applaud your effort, I really do. But you need to understand, there's only so much that machine can do. You were supposed to let it go. Ich kann nicht mehr aufdrücken. Turn the controls off and leave. If you want to throw my story off track, you're going to have to do much better than that. I'm afraid you don't have nearly the power you think you do. For example, and I believe you'll find this pertinent, Stanley suddenly realized he had just initiated the network's emergency detonation system. In the event that this machine is activated without proper DNA identification, nuclear detonators are said to explode, eliminating the entire complex. How long until detonation then? Kann ich mal ausschalten? Let's say 2 minutes. Oh. Ah, now this is making things a little more fun, isn't it, Stanley? It's your time to shine. You are the star. It's your story now. Shape it to your heart's desires. Oh, this is much better than what I had in mind. What a shame we have so little time left to enjoy it. Mere moments until the bomb goes off. But what precious moments each one of them is. More time to talk about you, about me, where we're going, what all this means. Oh, da ist eine Tür I offen. barely know where to start. What's that? You'd like to know where your co-workers are? Okay. A moment of solace before you're obliterated? All right, I'm in a good mood. You're gonna die anyway. I'll tell you exactly what happened to them. I erased them. I turned off the machine. I set you free. Of course, that was merely in this instance of the story. Sometimes when I tell it, I simply let you sit there in your office forever, pushing buttons endlessly and then dying alone. Other times, I let the sink into the ground, Der Erzähler hat sozusagen eigentlich ihn kontrolliert und hat gesagt, dass er this version of events has been rather amusing. Watching you und hätte try er to nicht make gesagt, sense of dass er everything and take back the control wrested away from you, it's quite rich. I almost hate to see it go. But I'm sure whatever I come up with also sagen, er hat immer erzählt, dass er immer wieder Aufträge bekommen hat, immer wieder mal eine Taste am Computer gedrückt hat. Und dann hat er auf einmal gesagt, dass er gar keine Aufträge mehr bekommen hat. Und dann hat er auch wirklich keine Aufträge mehr bekommen auf seinem Computer.
These are precious additional seconds, Stanley. Time Oh. doesn't grow on trees. Oh, Er hat uns dear nochmal me, Zeit what's the gegeben. matter, Stanley? Is it that you have no idea where you're going or what you're supposed to be Warum doing kriegt right mein now? Controller jetzt so übelst? Or did you just assume when you saw that timer that Ey, der something in friert jetzt this room übelst. was capable of turning it off? I mean, look at you. Running from button to button, screen to screen, clicking on every little thing in this room. These numbered buttons, no, these colored ones. Or maybe this big red button, or this door. Everything, anything, something here will save me. Why would you think that, Stanley? That this video game can be beaten? Won? Solved? Do you have any idea what your purpose in this place is? Oh, ich geh mal hoch. Stanley, you're in for quite a disappointment. But here's a spoiler for you. That timer isn't a catalyst to brauche mehr keep the Zeit. action moving along. It's just seconds Bitte ticking erzähl, away gib to mir mal ein your bisschen was. death. Ich möchte mal You're die... only still playing Ja, instead für of watching eine the Stunde cutscene Reihenfolge. because I want to watch you for every moment that you're powerless. To see you made humble. This is not a challenge, it's a tragedy. You wanted to control this world, that's fine. But I'm going to destroy it first, so you can't. Take a look at the clock, Stanley. That's 30 seconds you have left to struggle. 30 seconds until a big boom and then nothing. No ending here, just you being blown to pieces. Will you cling Wenn noch zum desperately 5. to your aufkommen frail würde. life, or will you let it go peacefully? Another choice. Make it count, or don't. It's all the same to me, all a part of the joke. And believe me, I will be laughing at every second of your inevitable life from the moment we fade in until the moment I say, happily ever up. Ist jemand jetzt gestorben? Einfach? Ist einfach gestorben. Der Anderson, oder? Der Anderson. Das Spiel erneut beginnen. Und jetzt? All of his co-workers were gone. What could it mean? Ah, jetzt haben wir das einmal... Perhaps he had simply missed a memo. Ah, okay. Das war jetzt sozusagen, ich sag mal, ein Ending oder eine Variante. Wir können sowas eingeben. Input Reset. Oh, warte mal kurz, es gab doch diese bunten Knöpfe in dem einen Raum. Ja. Oh, es gab doch diese einen bunten Knöpfe in dem Raum, ne? Ja, ja, da gab es glaube ich auch einen pinken. Weiß nicht. Okay, das können wir gleich nochmal machen. Ich würde jetzt sagen, ich gehe aber erst nochmal kurz in den Raum, wo dann die zwei Türen waren und gehe rechts. Also wir werden nun durch diese Tür hier durchgehen. Und werden uns dann später noch die anderen Sachen in der Tür angucken. Weil da gab es ja noch ein paar Sachen. Noch ein paar andere Wege, die wir gehen konnten. Da werde ich nochmal gucken, ob wir diesen Timer, also werde ich doch mal, es gibt ja auch, wir können ja auch noch mal die Bombe ausschalten und so. Wenn jetzt mal hier durchgehen und ich bin mir sicher, der Erzähler wird sehr verwirrt sein. Ich habe versucht, die Tür zu machen, geht das? Nee. Der Erzähler wird sehr verwirrt sein, warum wir hier durchgehen. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Genau, das will ich. Das war eine Mission. Ah, yes, truly a room worth admiring. It had really been worth the detour after all, just to spend a few moments here in this immaculate, beautifully constructed room. Stanley simply stood here, drinking it all in. Yes, really, really worth it being here in the room. A room so utterly captivating that even though all your co-workers have mysteriously vanished, here you sit looking at these chairs and some paintings. Really worth it. At this point, Stanley's obsession with this room bordered on creepy and reflected poorly on his overall personality. It's possible that this is why everyone left. But at last, he'd had enough of the amazing room.
and took the first open door on his left to get back to business. And so he detoured through the maintenance section, walked straight ahead to the opposite door, and got back on track. Ah, und da wäre dann das... Okay, und da wäre dann eigentlich aber wieder der Meetingraum. Kann ich auch wieder zurückgehen? Scheiße, ich kann wieder zurückgehen. Ja, dann, anstatt dass ich jetzt wieder zum Meeting gehen muss, scheint jetzt mal hier runtergehen. Ich gehe ganz sicher nicht zum Meeting Room. Es liegt sogar. But Stanley didn't want to go back to the office. He wanted to wander about and get even further off track. So now in order to get back, he needed to go, from here it's, left. Das sieht halt hier immer so anders aus. Naja, ich gehe jetzt rechts. Ich gar nicht. Ich komme noch nicht rechts. Okay, dann muss ich Oh, no, it's to the right, my mistake. Ich kann dich auch nicht öffnen, die Tür, okay? No, not the right. Why would I have ever said it was to the right? What was I thinking? It's clearly... Oh dear, would you hold on for a minute, please? Now, let's see. We went down right, left, down, left, right. Yep, okay, yes. I've got it now. This story is absolutely, definitely this way. Ach so. Auf einmal. Okay, nee, das heißt, es wird gut lang gehen. Das Spiel ist schon irgendwie relativ komisch. Jetzt kommen wir hier oben raus. No, this isn't right at all. You're not supposed to be here yet. This is all a spoiler. Quick, Stanley, close your eyes. Okay. We just have to get back to, oh, who am I Der war schon mal daher. It's all rubbish now. The whole story completely unusable. How about, rather than waste my time trying to salvage this nonsense, we'll just restart the game from the beginning. And this time, suppose we don't wander so far off track, hmm? Obwohl, Okay, ich kann jetzt auch from the mal... top. Echt jetzt? Okay, krass. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go. Das ist aber komplett von vorne. Guck mal, hier steht nicht mal mehr der Code. Okay, aber diesmal wieder rechts, weil da gab es ja noch was anderes. When Stanley... Wait, what? Oh. No, I restarted. I swear, I definitely restarted the game over, completely fresh. Everything should be... Oh, did something change? Stanley, did you change anything when we were back in that room with all the monitors? Did you move the story somewhere, or... Hold on. Why am I asking you? I'm the one who wrote the story. It was right here just a minute ago. I know for sure that it's here somewhere. Ey, das ist wirklich gut. Okay, then. It's an adventure. Come, Stanley. Let's find the story. Echt jetzt? Oh nein. Nein, oh Mann. Oh Gott. Oh nein. Oh nö. I'll say it. This is the worst adventure I've ever been on. I can promise you there definitely was a story here before. Do we need to restart the game again? Well, I find it unlikely that we'll ever progress by starting over and over again. But it's got to be better than this. Okay, let's give it a shot. Why not? Okay, doch mal. All of his co-workers were gone. What could it mean?
Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Okay, yep, it's worse. I might be remembering this wrong. It's possible the story is back where we just came from. Why don't we go back the other direction and see if we missed anything? Ich weiß nicht. Aha! I knew we'd missed something. The story. Eigentlich nicht. Here it comes. Nee. Eigentlich haben wir nichts übersehen. No, wait, never mind. Not the story. Okay, let's head back the other way and retrace our steps. Hey, was ist mit diesem Spiel los? Was ist das für ein Spiel? Also. Gott. Now this... Well, I'll be honest, I don't recognize this place at all. Is this the story? I don't think so. I can't quite recall, but I believe my story took place in an office building. Is that correct? Do you remember, Stanley? Ja. Well, do you know what? Since I've completely forgotten what we were supposed to be doing, how about this? You win! Congratulations! Yay, I know you put in a lot of hard work, and it really paid off, so good job. Oh, no. No, I don't feel right about this at all. We both know you didn't put in any actual work for that win. Some people win fair and square, and this was not one of those situations. Okay, I'm getting weirded out by whatever this place is. I don't care what might happen this time. I have to restart. Ey, was ist denn jetzt los? All right, I've got a solution. This time, to make sure we don't get lost, I've employed the help of the Stanley Parable Adventure Line. Just follow the line. How simple is that? Ja, aber jetzt hat sich ja voll viel in dem Spiel verändert. Da ich jetzt einmal da lang falsch gelaufen bin. Ich bin mir sicher, dass es nie hier lang ging. Ich bin mir zu 100% sicher, dass es immer da lang ging. Aber ich folge der Linie trotzdem mal. Aber wir konnten ja nie lang. You see? The line knows where the story is. It's over in this direction. Onward, Stanley, to destiny. Though, here's a thought. Wouldn't wherever we end up be our destination, even if there's no story there? Or to put it another way, is the story of no destination still a story? Simply by the act of moving forward, are we implying a journey such that a destination is inevitably conjured into being via the very manifestation of the nature of life itself? Whoa. Hang on. That got a bit weird back there. Well, I'd like to apologize. I'm not sure where I was going with all that. You know what? I think what we need right now is a bit of music to lighten the mood. Alles klar. Ich glaube, ein Secret gefunden wurde. Oder so ein Easter Egg. Cut the music, go back and look at that fern. Stanley, this fern will be very important later in the story. Make sure you study it closely and remember it carefully. You won't want to miss anything.
Was denn für eine Fahne? Aber Leute, habt schon Easter Egg gefunden, oder? Diese kleine Clownsmaske. Wait, what? We're back at the office? No. Line, you do know we're looking for the Stanley Parable, right? The story? Is any of this ringing a bell? Ich gehe da weiter. Rückt ja nicht mehr. Oh, ist so wie vorher. Also ich meine, man kann hier das Spiel neu beginnen und dann ist halt alles wieder wie normal. Aber ich will mir halt das hier auch mal angucken. Oh, no, not again, Line. How could you have done this to us? And after we trusted you, after everything we've been through, you... Oh, I can't take this anymore. To hell with it. Restart. Ah, diesmal führt uns auch richtig. You know what, Stanley? I say forget the adventure line. What's it ever done for us? Ja, aber das ist der richtige Weg. People, right? Why can't we make up our own story? Something exciting, daring, mysterious. Ooh, this all sounds perfectly doable. Why don't we simply start wandering in, well, I don't know. How about this direction? Hier lang. Hier lang. Gut. Now, yes, this is exciting. Just Mega. me and Stanley forging a new path, a new story. Well, it could be anything. What do you want our story to be? Go wild. Use your imagination. Whatever it might be, Stanley, I'm ready for it. Keine Ahnung. Oh, no, not you again. Stanley, I'd also like to veto the line from having any role in our awesome new story. No lines or monitor rooms. Just don't acknowledge it, and we should be fine. Okay. Aber die Folge, aber sie läuft ja genau denselben Weg, den ich auch will, glaube ich, oder so. Ich kann sie ja. Ah, okay. Ja, ich akzeptiere sie nicht. We get to make a decision. From here, the story is in our control. How important we mustn't squander the opportunity. In fact, I believe I need a minute to think here. Just walk in circles for a minute. Okay. So I know that each door has to lead somewhere, which means that somewhere, the place where we're trying to go, there must be a reverse door that leads here. And that in turn means that our destination corresponds with the counter-inverted reverse door's origin. So starting from the right, let us ask, will taking the right door lead us to where we're going? And since the answer is clearly yes, then by all accounts, the door on the right is the correct one. Another victory for logic. Come, Stanley, our destiny awaits. Das Verwirrungsende? Oh, hold up, what's this? Oh. Egal, ich will die Tür gegangen, wir haben The es das. confusion ending. You're telling me that's what this is? It's all one Du spielst das giant ending. Verwirrungsende seit And we're 17 supposed to restart the game what, eight times? That's really how Komm, all this Erzähler schaltet das goes? Spiel neu. Erster Neustart. Determined? Oh, hier steht So unser now, Spielablauf. according to the schedule, Ach, I das, was wir restart gerade die again. ganze Zeit gespielt haben nach Am I dem just Neustart, war supposed das to forget? Well, Verwirrungsende. what if I don't want to forget? Oh, My mind goes blank simply because it's written here on this thing, wall. Well, who consulted me? Why don't I get to decide? Why don't I get a say in all of this? jetzt ist Is einfach it durch, wenn really... der falsch ist betreten. No, it can't be. I don't want it to be. I don't want the game to keep restarting. I don't want to forget what's going on. I don't want to be trapped like this. I won't restart the game. I won't do it. I won't do it. I won't do it. And the timer stopped? Does that mean, did we do it? Did we break the cycle? The, whatever it is that made this schedule? How would we even know? Will someone come for us? Will something happen? Vom Wartungsraum abweichen. Okay. Monitorraum angekommen. Der startet das Spiel. I guess now we just wait. You know,
I suppose in some way that this is a kind of story, wouldn't you agree? I'm not quite sure if we're in the destination or the journey, though they're always saying that life is about the journey and not the destination, so I hope that's where we are right now. We'll find out, won't we? Eventually. Well, in the meantime, if you... Ich wollte es noch durchlesen. Spiel erneut beginnen. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Okay, Leute. Dann würde ich das Spiel hier erstmal beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Also das Spiel, ich finde es wirklich sehr interessant. Vor allem, guck mal. Ach, da kann man wahrscheinlich nicht sehen, wie oft man schon mit dem Hauptmenü war, weil es sind ja 3 Bildschirme. Auf jeden Fall. Ich würde sagen, dann hören wir hier erstmal auf. Ich muss nur sagen, das Spiel ist wirklich sehr interessant und sehr verwirrend. Aber ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, Leute.